Next is ion electron method. So here also we are having few steps to follow. So same way oxidation number concept use panni identify which one has got oxidized and which one has got reduced. First step. So renduthiliyum first step adha. Second step, write two separate half equations for oxidation and reduction reaction. So half reaction, let's see how to write the half reaction, which means you have to write the ionized anion and cation பிரிச்சு half reaction எழுதுவோம். ஸோ இதே reaction நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இதில் இருந்து half reaction எப்படி எழுதுறாங்கன்னு பாருங்க. இப்போது KMNO4 எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது எப்படி அயனைஸ் ஆகும், K plus and MnO4 minus. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா MnO4 minus மட்டும் எடுத்துக்கணும். Clear. And Fe2 plus and SO4 2 minus பிரியும். Fe2 plus மட்டும் reactantல இருந்து எடுத்துக்கணும். H2SO4ல இருந்து H plus மட்டும் எடுத்துக்கணும். Because H2SO4 will ionize as H plus and SO4 minus. Clear. The product side Mn2 plus and SO4 2 minus. அதில் இருந்து Mn2 plus மட்டும் எடுத்துக்கணும். And then Fe2 SO4 thriceல இருந்து Fe3 plus ஆகும் SO4 thrice 3 minus ஆகும் பிரியும். So Fe3 plus நம்ம எடுத்துக்கணும். K2SO4ல இருந்து we don't want that and H2O அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேங்கனீஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு, அயன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் டிஃபர் ஆகிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். we will see book back question சால்வ் பண்ணும்போது just see the steps alone now. This is comparatively easy than oxidation number method. Then two half reactions கிடைச்சிருச்சு. இப்போது எப்படின்னா அயன் மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கணும். see here Fe2 +லேருந்து Fe3 +க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ என்னது இது Fe2 + one more electron it has lost and it is formed Fe3 +. MnO4 has gained 5 electrons. அதாவது Mn7 +7லேருந்து Mn2 + ஆயிடுச்சு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1ல் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. ஈக்குவேஷன் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது, ஆனால் ப்ராடக்ட் சைடில் ஆக்சிஜனே இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு ஆட் 4 molecules ஆஃப் வாட்டர் அந்த ப்ராடக்ட் சைடு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Fe2 + Fe3 + ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. பட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா MnO4 - we have +5 electrons. Mn2 + product is there, but we don't have oxygen on the product side, so we have to add 4 oxygen in terms of water. So 4 H2O add பண்ணணும், we will get 4 water molecules on the product side. இப்போ 4 water molecules product side போட்டுட்டோம்னா you will have 8 hydrogen in the product side. 8 hydrogen is missing in the reactant side. So put 8 H plus on the reactant side to balance the hydrogen. Clear? Next, third step is equate both half reactions so that the number of electrons lost will be equal to the number of electrons gained. So equate பண்ணணும் ரெண்டு equation so that number of electrons lost will be number of electrons gained. அப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஒரு எலக்ட்ரான் தானே லூஸ் ஆயிருந்தது. அப்போ அந்த நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 5 electrons இருக்குது. அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும், 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ லிசன் ஹியர் வெரி கேர்ஃபுல்லி. only 1 electron is lost in the first equation. Second equationல 5 electron இருக்குது. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே electrons ஈக்குவேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், first equation should be multiplied by 5. So if you multiply that 5, all the entire reactant and product will be multiplied by 5. So reactant and first half and second half reaction 5 electron will be cancelled. You will have to write the first equation, second equation reactant எல்லாமே reactant side எழுதிடணும். இந்த சைடில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே ப்ராடக்ட் சைடு எழுதிட்டோம்னா this equation is balanced now. So how to do the ion electron method? Ion electron method always first calculate the oxidation number by using the oxidation number concept and identify which one has got oxidized and which one has got reduced. Then ionize that equation. Ionize பண்ணிடணும். ஃபஸ்ட்டு ionize பண்ணி half reactions எழுதிட்டு எது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு எது ரெடியூஸ் ஆயிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு half reaction எழுதணும். ரெண்டு half reaction எழுதோன்னா அந்த half reactionல எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கா, எல்லாமே reactant and productல ஈக்குவலாக இருக்கான்னு we have to check it. If not, we have to add them and make it balanced, and then number of electrons lost and gained must be equated and cancel out those electrons and write on the final remaining reactant and products. Now we will see the book back question. See here KMNO4 எப்படி பிரியும், K
plus and MnO4 minus. SnCl2 will ionize as Sn2 plus and Cl2 minus, H plus and Cl minus, and MnCl2 will be Mn2 plus and Cl2 minus. SnCl4 will be Sn4 plus and Cl4 minus. Remaining we no need weight. Now we are going to write down the half reaction. So half reaction manganese eduthu or half reaction la edutuna, because manganese is going to get involved in oxidation and reduction. Same way Sn tin, it is going to involve either in oxidation or reduction. So Mn எங்கெங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, MnO4 மைனஸையும் Mn2 ப்ளஸ் ப்ராடக்டில் எழுதிக்கணும், Sn2 ப்ளஸ் ரியாக்டன்ட்ல Sn4 ப்ளஸ் ப்ராடக்டில் எழுதிக்கணும். எழுதினதுக்கப்புறம் you have to check which one has got reduced, which one has got oxidized. MnO4 minusல Mn ஓட oxidation state, that is manganese, manganate ionல manganese oxidation state will always be +7. ஸோ +7ல இருந்து ப்ராடக்டில் +2க்கு அது கம்மியாயிருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரியாக்டன்ட்டில் MnO4ல ஆக்சிஜன் இருக்குது, பட் ப்ராடக்டில் we are not having any oxygen there. So we have to multiply, we have to add 4 molecules of water to show the oxygen which is equated. So MnO4 minusly you are having 4 oxygen which is not there in the reaction side, understood? So we have to add 4 oxygen in terms of water. So if you add water, 4 molecules of water, you will get 8 hydrogen which is not there in the product reactant side. So enna pannom, 8 hydrogen நம்ம என்ன பண்ணணும், reactant side add பண்ணிடணும். So after that you check Mn +7, manganese +7 oxidation stateல இருந்து +2 oxidation stateக்கு என்ன ஆயிருக்கு, decrease ஆயிருக்கு, which means 5 electron difference இருக்கு. So MnO4 minus plus 5 electrons plus 8H plus gives same way இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கணும். And then second equation tin பார்த்தீங்கன்னா Sn2 plus வந்து 2 electron lose பண்ணி Sn4 plus oxidation stateக்கு போயிருக்கு. So which means 2 electrons. So what is the difference இங்க, 5 electron இருக்கு first equationல, second equationல 2 electrons இருக்கு. We have to equate the number of electrons so that என்ன பண்ணா ரெண்டுமே ஈக்குவேட் ஆகும். 5 electron இருக்கிறத நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 10 electron கிடைக்கும். 2 electron இருக்கிற இடத்துல 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 10 electrons கிடைக்கும். So ரெண்டுமே electrons gained and lost we have identified. So write down in the form of இப்படி addition பண்ற மாதிரி எழுதிட்டு 10 electron கேன்சல் பண்ணிட்டு reactant சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்றா எழுதணும், ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிற அயான்ஸை மட்டும் எடுத்து ஒன்றா எழுதுனா போதும். இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டாம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் தான் we will do that. So same way, or sometimes they will give you like reactions like this to identify the half reaction, or sometimes what they will do is they will directly give you the half reaction. In that case you have to identify the oxidation number for that element. So இப்போ C2O4 2 minusல ஆக்சிஜனுக்கு நமக்கு தெரியும், கார்பனுக்கு தெரியாது, identify for carbon. Cr2O7 2 minusல identify for chromium, and for productல Cr3 plusனே இருக்கு டைரக்டா, for that no need. கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிற கார்பனுக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு after that you have to identify the number of electrons lost and gained. இப்போ கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா +3ல இருந்து +4க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, which means it has got oxidized and chromium has got reduced. So C2O4 2 minusல இருந்து 2CO2 plus 2 electrons. So because the electron difference பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து +3ல இருந்து +4க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. So 1 electron is the difference, but the coefficient of carbon is 2. So multiply 1 electron into 2, so 2 electron. So என்ன பண்ணணும், C2O4 2 minus gives 2CO2 plus that 2 electrons. Clear? Same way chromium has the electron difference for chromium is 3. The coefficient number of chromium atom there is 2. So 2 into 3 electron will be 6 electrons. So Cr2O7 2 minus plus 6 electron will give you Cr3 plus 7 H2O, because Cr2O7ல 7 oxygen இருக்கு, but we are not having 7 oxygen in the product side, so we have to add 7 water molecules in terms of water. Then in the C2O4 2 minusலயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 oxygen இருக்கு, but product sideல 2 carbon தான் இருக்கு. That is why I have added 2 CO2. So balance the oxygen there. Afterwards
இதில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில், செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது. டு கெட் தட் ஈக்குவல் ஃபார் மல்டிப்ளை த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பை 3. ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா we will get 6 electrons. ஸோ அதை அடிஷன் பண்ணி எழுதி 6 எலக்ட்ரான் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிறது you have to just write as it is. Is it clear? So if you have any doubt, please call and ask me. I'll send you another supporting video. I can understand this. If you revise in class, this will be better, but we can't. I will send another very clarified video also. But still, try to understand, children. If you don't understand this, it will be very difficult for you in the 12th standard also. Please work out. If you have any doubt, ask me. Thank you.